হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে খাবো 3 কেজি চানা মশলা। শুধু চানা মশলা না গাইজ, এখানে আছে মাটন কিমা প্লাস মাটন ফ্যাটের চানা মশলা। মানে একসঙ্গে মাটনকে কিমা করে মাটন ফ্যাট দিয়ে আর মাটন নাল্লি দিয়ে চানা মশলা মা করেছে। আর সঙ্গে আছে রুটি আর ডিমও দেওয়া হয়েছে। সো একটা অসাধারণ একটা মানে স্মেল আসছে। তো পুরো 3 কেজি আছে, বেশি আছে, তার থেকে কম নেই। আর একটু স্যালাড নিয়েছি। তো চলো, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে, ভিডিওটা লাইক করবে, কমেন্ট করবে, আর পারলে একটু ভিডিওটা শেয়ারও করে দেবে। আর সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশের যে বেল আইকনটা আছে সেটা অবশ্যই প্রেস করে অল করে দেবে। তো চলো, লেটস স্টার্ট। গাইজ, এর তলেও রুটি আছে।
সুপার। গাইস, রুটিগুলো তো কমপ্লিট করে দিয়েছি। প্রায় 9খানা রুটি ছিল, কিন্তু চানা মশলা আমি আর খেতে পারছি না।
সো গাইজ সরি, আর এটা কমপ্লিট করতে পারছি না, তো চলো টাটা।